Good morning everyone. Welcome to AdaDeranaEducation, the English Council, and you are joining the phase 3 of our English Council, and you already know that we are talking about basic grammar rules in English. So yes, we started with the simple sentence structure, which is subject, verb, object, if you can remember, SVO. And then we spoke about the subject of a sentence. We had few verbs coming in, and we were talking about subject and object pronouns, how these pronouns act when it is a subject, how these pronouns act when it is the object. We were talking about these little things in English, and also common mistakes we make when we are using grammar, and improper ways of using grammar, and what misunderstandings it can create. We were talking about these things. And then we started talking about the tenses. You know what tenses are? Tenses are basically you stand in a particular time frame and you make your speech accordingly. You create your speech accordingly with simple sentences. Yes, we are just on simple sentences yet. We still didn't start the compound sentences. Compound sentences කියලා කියන්නේ simple sentences දෙකක්, independent clauses දෙකක් එකතු වෙලා පොඩි අර මැද හන්දියක් එක්ක වගේ එකතු වෙලා ලොකු වාක්‍යයක් ගොඩ නැගුවම compound sentences වෙනවා. ඔතනදී අර ඔගොල්ලෝ but දාලා for දාලා or දාලා no දාලා හදන වාක්‍ය අපි ඒවා තව ටික දවසකින් පටන් ගන්නවා. But I thought of covering or talking about the tenses and the little things in tenses, the questions you may have when it is about tenses. I thought of covering these things during the first few months. Because the tenses කියලා කියන්නේ, for most of us, tenses create lot of tense in our minds. So you don't have to keep that burden on your back, because it's not a very big it's not a big deal, because true that it's a rule, but still rule එකක් වුණත් අපි ඒක හරි විදියට ඉගෙන ගත්තොත්, අපිට හොඳට මතක හිතෙන විදියට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලේසිම. ඉතින් මේ rules ඇවිල්ලා rule එකක් කියලා කියන්නේ අතරම මම ඉස්සරත් කිව්වා වගේ tense එකක් කියලා කියන්නේ අපි වද පළවෙනියම බලන කෙනෙක්ට නම් tense එකක් කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් වුණත් අපි සිංහලෙන් කතා කරමු. අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහැ නේ ඊයේ මම පන්සල් යනවා. එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. ඊයට මම මොකද මැච් කරන්නේ? මගේ verb එක. ඊයේ මම පන්සල් ගියා. ඊයේ යනවා කියන්නේ ඊයේ ගියා. එතකොට ඊයේ වෙනස් වුණාද නැහැ? මම වෙනස් වුණාද නැහැ? පන්සල වෙනස් වුණාද නැහැ? යනවා කියන verb එක වෙනස් වුණා. You call this the verb, or you call this a predicate of a sentence. මේ ඕගොල්ලෝ දකි ඕගොල්ලෝ grammar study කරනකොට ඉතින් ඉස්කෝල වල A levels වෙනකම් grammar study කරන්න තියෙනවා. සමහර වෙලාවට පුතේ දුවේ ඕගොල්ලෝ අපිව බලාගෙන ඉන්නවා නම් අපි grammar කියනකොට උඩට දාගන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට, ටිකක් අපිට අමාරු විදිහට. ඒ හින්දා අමාරු කරගෙන තියෙන්නේ අපිමයි. ඒ හින්දා මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔය ඊයේ කියන වචනේ ඔළුවට ගිය ගමන්, ඊයේ කියන වචනේ ඇහුණ ගමන්, ඊයේ කියන වචන ගැන මට කතා කරන්න උවමනා වුණ ගමන් ඊයට යනවා කියලා දාන එකට පුරුදු වුණාට පස්සේ වාට නිකන්වත් ඊයට ගියා කියන එක දාන්න කියන එක පුරුදු වුණාට පස්සේ හිත ඉන්න දෙයක් නෑ. ඊයේ ගියා කියන එක නිකම්ම අපේ කටින් එනවා. Because ගියා කියන එක it's in the past. ඊයේ past නේ. ඉතින් ඔය වගේ yesterday කියන එකත් එක්ක අපි go දාන්නේ. yesterday කියන්නේ went. Today going වෙනත් ගොඩක් වෙලාවට today කියනකොට going කියන පැත්තට බරයි. එතකොට tomorrow කියනකොට අපි will go පැත්තට බරයි. ඉතින් ඕක තමයි tenses කියලා කියන්නේ. අපිට තියෙනවා අතීතයක්. We have the past, we have the present, which is වර්තමානය. We have the future, which is අනාගතය. ඉතින් මේ අතීතය, වර්තමානය, අනාගතය කියන frames තුනේ කාලානුරූපිත වචනත් එක්ක අපේ වාක්‍ය ගොඩනගන එක කතාව සහ ලිවීම කියන දෙකේදීම වාක්‍ය ගොඩනගන එක තමයි අපි මේ phase එකේදී කතා කරන්නේ. Because phase 2, if you can remember, we were talking about a lot of mini conversations and situational dialogues we had, and we were even practicing, we were doing games. We had a lot of things talking about vocabulary in English. But this phase, we are focusing on accuracy of the language. But always remember, it's fluency, and to be accurate, a person should first practice and speak, and then the next step, or if you want to reach the next level after fluency, then comes accuracy. Then මේ කියන කරන්නේ අපි
නිර්වද්‍ය වෙන එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නැෂනල් එක්සෑම් එකක් ෆේස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් අපිව මේ බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් පුතා දුව ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකක් ෆේස් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් IELTS, TOEFL, PTE වගේ එක්සෑම් එකක් ෆේස් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ චූටි දේවල් හරියට මේ grammar structures හදන එක ගොඩාක් වටිනවා. Right. So you know that my Monday routine is to always start our session. The first half is about summarizing what we covered last week. So if you missed any of our lessons, you can go to our YouTube channel, which is AdaDeranaEducation. On that, you have the playlist English Council. It's phase 3. We have all these lessons. It will be uploaded every day in the morning after after we telecast it on TV. You can see the same video in few hours on YouTube. You can watch it, make notes and revise the lessons we do, practice it and do these activities which I give. And on Google you will find a number of videos, number of activities, exercises for the same. So you can try this out as well. But make sure you do something simple until you get hold of all these rules, because if you make things complicated, ඒ කියන්නේ එකපාරටම වචන 20ක විතර සෙන්ටෙන්ස් එකක් ගොඩනගන්න එකපාරට දඟලන්න එපා. ඒක ටිකක් අමාරුයි. බේසික්ස් ඉඳන්ම හෙමින් ඉගෙනගෙන යන කෙනෙක්ට පුංචි වචන 3-4 වාක්‍ය වලින් පටන් ගන්න. වචන 3-4 වාක්‍ය එකතු වෙලා තමයි වචන 20ක ලොකු වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ. මේ දේවල් හැම එකක්ම ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා අපි චුට්ටි තැනේ ඒව ටික ටච් කරලා යන්න. Right. So we were talking about the future tense, or we were talking about the future last week. And if you can remember, we stopped here, but before that, I was talking about the present continuous tense, which is present progressive tense. I am working, you are working, we are working, they are working, he is working, she is working, it is working. I'm not working, we're not working, they're not working, you're not working, he's not working, she isn't working, it isn't working. Are you working, are they working, are we working, is he working, is she working, is it working? ඕකනේ simple present continuous කියන්නේ. මම කිව්වා එක ගලෙන් කුරුළු දෙන්නෙක් මරන්න පුළුවන් ඔයා මේ ටෙන්ස් එක ඉගෙන ගත්තොත්. මම්මී අපි අර මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන ඇක්ෂන් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. Okay, she is sitting, they are listening, he is talking. මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන ඇක්ෂන් එකක්. ඒ වගේම මේ කාලයේදී these days කියන time word එකත් එක්ක යන tense එක තමයි present continuous tense කියන්නේ. Temporary action can be happening now or can be happening during this period, these days. එතකොට මෙතනදී අපි present continuous දාන්න ඉගෙන ගත්තා. මම කිව්වා present continuous tense ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපිට අනාගතය ගැන කතා කරන්නත් මේ tense එකේම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කොච්චර ෂෝක්ද? ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් කතුරෙන් නිකන් just for an example, right? කතුරෙන් එහෙම කරන්න බෑ. කතුරෙන් ඇන ගලවන්නත් පුළුවන්, රෙදි කපන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ වැඩක් තමයි. කොච්චර ෂෝක්ද? එතකොට අඬුවක් ඕනේ නෑ. ඇන ගලවන්න කතුරෙන්ම අඬු ගලවන්නත් පුළුවන්. Right? So ඒඳ හැමතිස්සෙම මේ වගේ benefits tenses වල තියෙනවානේ. සමහර tense එකක් ගත්තම වැඩ කීපයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ multitask කරන tenses ටිකක් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. And I was talking about this present continuous tense. This particular tense is talking about a particular future. Now, whenever someone asks us, or when we need to talk about the future, what we learnt in school was අනාගතය ගැන කතා කරනවා නම් will දානවනේ. will කියන්නේ නමක්වත් මුකුත් නෙමෙයි. will දාන්න කියලා අපි will දාලා වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න කියලා කියනවා. එහෙමනේ. Now even in a class, if you ask the students, if you ask them to build sentences in future, they will definitely put will and make the sentence and talk about the future. will දැම්මා කිව්වා. නමුත් ඔයා දැනගෙන හිටියද will කියලා කියන්නේ future tense එකේ එක පැත්තක් විතරයි. අනාගතයේදී අපි plan කරපු දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනාගතේ මේ දේ වෙන්න අපි trip එකක් යනවා කියලා හිතන්න. හෙට trip එක යන්න අද වෙනකොට මම ඔක්කොම plan කරලා ඉවරයි. මේකට අපි will දාලා කතා කරන්නේ. මම කියන්නේ I will go on a trip tomorrow. No. I won't say like that. මගේ ඉස්සරහ මම පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට වලක් තියෙනවා. දැන් වලක් තියෙනවා. බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට හොඳටම පේනවා මම තව ටිකක් අඩියක් ඉස්සරහට ගිය ගමන් ওই වලේ වැටෙනවා.
එතකොට එයා කියන දේ අනාගතේනේ තියෙන තාම වල මට හම්බෙලා නැහැ. වල තියෙන්නේ ඉස්සරහා, right? වල ඉස්සරහා. මම මෙහෙම යනකොට මාව බලන් ඉන්න කෙනෙක් කවදාවත් බල්ලා කියන්නේ නැහැ. She will fall. So if like you will question me ඉතින් හරිනේ. අනාගතේනේ. හැබැයි එතනට අපි will දාන්නේ නැහැ. එතනට අපි දාන්නේ වෙනම එකක්. ඒක මේ සුමානේ අපි කතා කරනවා. Right? ඉතින් අපි දන්න willට එහා ගිය future එකක් තියෙනවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So we know these things. These are little things. Don't worry. willට එහා ගිය මේ ලොකු දේවල් නැහැ. නමුත් willට එහා ගිය අපිට තව අනාගතය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වචනත් එක්ක තමයි මේ සතිය අපි ගත කරන්නේ. Right? So in that we started with the present progressive tense. That is for planned future. Right? Planned. මොන හරි දෙයක් plan කරලා ඉවරයි. So I took this particular context here, planning to go on vacation, which is already planned, and you know where you are heading to, and with whom you're going, when you are leaving, everything you know. You've planned it now. You know what's going to happen tomorrow. You know it. Done present continuous tense. So before the break, let's talk about it. මේක කියලා අපි අනිත් slide එකට ටක් ගාලා යන්. Where go? කාගෙන් හරි අහනවා නම් plan කරපු දෙයක් ගැන. ඔයා කොහෙද යන්නේ? දැන් මේක අනාගතේ වෙන්නේ. So the question is, where are you going? So I told you, are you going is the basic question pattern. You are going කියන එකේ අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. You know that. We start with a helping verb or a question word when we are asking a question. So as we need to ask where කොහෙද කියලා අහන්න ඕන නිසා අපි දානවා where are you going උන්න ඇහුව පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේක අපි break එකට යන්න කලින් කරමු stay and how long are you staying මේ අපේ ගිය සුමානේ lesson එක so if you miss this lesson you can watch us on YouTube AdaDeranaEducation English Council phase 3 How long are you staying? කොච්චර කල් ඉන්න හිතාගෙනද යන්නේ? මේක plan කරලා ඉවරයි. ඔයා අහන්නේ how long will you stay කියලා අහන්නේ. මේක plan කරලා ඉවර trip එකක් ඉඳ හැමතිස්සම present continuous tense වලින් තමයි අපි අහන්නේ. So this is what we covered last week. We had a lot of activities to practice questions, answers, sentences, meaning. You can watch our YouTube and learn from it. I'll see you after the break. Welcome after the break, and you are with AdaDeranaEducation, the English Council. We were talking about the future, but a very special future, which is a planned future. It's not will you need to use when it is planned. Things are planned, use present continuous. Yes, I know you'll ask me present continuous. That's about Vartaman is about the present. Na present continuous unnata මේක අපිට පුළුවන් අනාගතය ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්න. So it is the be subject, be verb and the verb ing form. I am eating කියන model එක. We were talking about the formation. පුළුවන් වාට අනාගතය ගැනත් පාවිච්චි කරන්න එකම දේවල් දැනගන්න ඕනේ. මේක හොඳට plan කරලා තියෙන ඔයාගේ action එකක් නම් planned එකක් නම් හොඳට plan කරලා දානවා. කොහොමද කරන්න යන්නේ මොනවාද වෙන්න යන්නේ? Use present continuous tense. Yes, let me show you another example. So most of you will talk about your planned trips. You are going to talk about your planned trips during April, right? Trip එකක් යනවා නම් ඔගොල්ලෝ කතා කරයි මේ plan කරපු trip එක ගැන. Plan කරලා ඉවර නම් කතා කරන්නේ යන්න ඉන්න trip එක ගැන මේ present continuous tense එකයි. Look at the screen. Leave next Friday. So we are talking about Kamal's trip. Go Nuwara. So Kamal Nuwara yanava, right? Kamal is going to Nuwara. So we did this activity last week. Kamal is going to me velawe yanawada? Naha. Is it now? No, not now. Future? Yes, it is in the future. But as it is planned, you would use this tense. Right? So leave next Friday.
Kamal is leaving. Kamal is leaving next Friday. As it is planned, you can say Kamal is leaving next Friday. And second one also, let's look at it. Kamal ehe gihila nuwareli sati dekak inna yane. Now everything is planned. He know with where he is going to stay and everything he knows. So everything is planned. So you would say Kamal is staying in Nuwara for 2 weeks. මේ හැම දෙයක්ම plan කරලා ඉවර නිසා අපිට මේ විදියට කමල්ගේ plan එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. Right. And then last week we were talking about these two words or verbs, decided and arranged, the difference between these two verbs because it's different, right? තීරණයක් ගන්නවා, තීරණය කළා තියෙනවා, හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කරලා සැලසුම් කරලා පිළියම් යොදලා තියෙනවා කියන්නේ arranged. Two different things. අරක නිකන් තීරණය කළා, මේක නිකන් සැලසුම් කරා. Right? We use two different helping verbs or tenses here. It's the same tense but the different helping verb. Look at the screen. Even though both of them are about the future, we use intended or කැමැත්තෙන් හිටියා or decided තීරණය කළා තිබුණා. We use the going to pattern. If it is arranged, what we already discussed, we use the be verb ing, which is the present continuous tense. Right, okay. එතකොට මේ දේවල් ගැන තමයි ඔන්න අපි last week එකේ කතා කරේ. Right, let's move on. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ especially going to pattern එක ගැන. So we were talking about the formation of going to last week. So I'll just show you for you to like just see whether you can remember the formation. This is a very easy sentence pattern. Right, going to කියන්නේ නිකන් හරියට will වගේ තමයි sentence එකක හැසිරෙන එකනේ. අපි අර will දැම්මම I will go. මම will pattern එක ගේනවා ඉස්සරහට I will go වගේ will වෙනුවට going to. I am going to go. Right, එකම දේ be verb එක එනවා. Right, here am is are, it's the be verb. Positive sentence, I am going to, you have the verb. We, you, they, you have are, going to, and the verb. He, she, it, you have is, the be verb, going to verb. Don't say he going to eat, you going to play, I going to drink. No. ඔය be verb එක හලන්න එපා කියලා දැන් present continuous tense එකේ ඉඳන්ම කියනවා be verbs කියන එක තියෙන ඕන තැන්වල be verb එක හලන්න එපා. Right? It's a common mistake we make by omitting or ignoring this be verb when we are constructing the sentences. So if you worry about accuracy, you cannot miss these little things. Right? Okay. And then going to negative pattern also, we looked at it during the latter part. Negative එකේදී මොකද කරන්නේ? I am going to කියන එකේ මැදට not එක එනවා. Not එක එන්නේ. I'm not going to. We are not going to verb. You are not going to verb. They are not going to verb. He is not going to. She is not going to. It is not going to. So මෙතන contraction එක මං කියලා දුන්නා ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ අපිව බබාලා හැම බලන් ඉන්නවා නම් am කියන එක I එක එකතු කළා am not කියලා යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදියට contract කරන්නේ මෙහෙම කරන්නේ නැහැ. I'm කියන එක කරලා not එක දානවා. But the rest, of course, you can follow both ways. You can either say we are not, or you can say we aren't, whichever is comfortable for you, whichever you can use. We aren't. Here also it's the same. You can either say he's not, or you can say he isn't. Make sure that you give the z sound when you pronounce this isn't, right? This is about going to negative pattern, and then we have the going to question pattern, right? You already now know that how you form the question. SVO structure ke subject verb object ke
question එකක් අහදී මොකද වෙන්නේ අර verb එකේ තියෙන helping verb එක තියෙන්නේ verb එක මෙන්න ඒ කියන්නේ දැන් I eat rice නේ SVO I eat rice එකේ okay question එක අහන්න ගන්න verb එක ඉස්සරහට කියනකොට ඕගොල්ලෝට අගලා eat I rice එහෙම නෙමෙයි right දැන් simple present නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා helping verb එක එතන පේන්නේ නැහැ නමුත් helping verb එකක් තියෙනවා do කියන. එතකොට do I eat rice. main verb එක නෙමෙයි අපි හොල්ලන්නේ helping verb එක. එතකොට helping verb එක තමයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා yes no question එක හදන්නේ. මොකක්ද එතකොට going to sentence pattern එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. I am going to අපි මේ ගැන කතා කරා. එතකොට helping verb එක ඇවිල්ලා මේකේ නම් අපි ගන්නෙ am කියන be verb එක ඉස්සරහට. So you have the question am I going to? Am I going to verb? Here's the question. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න question එකක් අපි form කරන්න you have either the be verb or the helping verb the other auxiliaries you can have has does do had did ඕනම එකක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් ඒ helping verb එක ඇවිල්ලා question එක form කරනවා and then if you have a question term a W question where, when, how, why, ආවම ඔය ඉතින් අර helping verb එක ඉස්සරහට එනවා. එච්චරයි. It's not a big deal, right? Okay. So this one we you they ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝගේ helping verb එක විදියට be verb එකේ ආවේ. be helping verb එකට ආවේ are. So you start the question with are we going to? And then he, she, it. What is the helping verb? be verb you had. It's is. එතකොට is he going to sleep? Is she going to play? Is it going to eat? Right? So we spoke about this formation, going to formation, and then now let's talk about some things which are like usual in our lives, like day-to-day things, and some questions that we may have to answer, or some sentences we may have to utter in life sometimes, right? So look at the screen. Now you are going to say when you are going to do something. You are going to talk about when you are going to do something. කරන්න යන්නේ. දැන් කරලාද going to කියනකොට නැහැ. මේක අනාගතයේදී වෙන්නේ. හැබැයි going to කියන pattern එක පාවිච්චි කරන්නේ මේක arranged දේවල් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා සැලසීම් යොදලා පිළියම් යොදලාද තියෙන්නේ. නැහැ. It's just a decision. It's just an intention. ඔයාට කරන්න ඕනේ කියලා හිතන දෙයක්. මම එහෙම කළොත් හොඳයි කියලා හිතන දෙයක්. I want to do this. Right? මට මේක කරොත් හොඳයි. මම මේක කළොත් කැමති. මම මේක තමයි කරන්න කැමති. ඕක. It's not about your planned actions, right? Okay. So now I'm going to show you some sentences of or some questions that may පෙන්නන question එක ඔයා තාම කරලා නැහැ. මේ දේ ඔයා කළා නැහැ. Now let's say the question is have you read the book? ඔයා පොත කියෙව්වද? Have you read the book? Right? Have you read the book? එතකොට මේක මම දැන් කළා නැහැ. මම පොත කියවලා නැහැ. එතකොට මම උත්තරයට දෙන්නේ look at the screen. තාම නැහැ. Not yet is තාම නැහැ. Not yet කියලා කියන්නේ තාම නැහැ. හොඳේ? එතකොට මතක තියාගන්න not yet කියන්නේ තාම නැහැ. Not yet. What is it? Not yet. කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝගෙන් දෙයක් කරාද? තාම නැහැ. Not yet. ඔයාට උතන්ට එකතු කරන්න පුළුවන්. කවදද ඔයා කරන්න යන්නේ? ඔයා දැන් තීරණයක් කරන් දෙනවා. හරි. මම තාම නම් කියවලා නැහැ. නමුත් මම හෙට කියවනවා. වෙනත අපි කියනවා හෙට කියවන්නයි ඉන්නේ. I have like decided to do that. There's a subtle difference between this decision and what you have arranged to do. But ගොඩක් වෙලාවට අර decision එක ලොකුවට plan හදලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ දේ වෙනවා නමුත් අනිවාර්යෙන්ම වෙනවද එහෙම දන්නේ නැහැ ලොකුවට plan වෙලා නැති නිසා නමුත් මම මේක තීරණය අරගෙන ඉවරයි. ගොඩක් දුරට මේක සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Right? මම දෙන්නම් මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ගෙදරදී homework එකක් විදියට මේ sentences හදාගෙන එන්න. Right? Look at the first one. තාම නැහැ not yet. I am going to. I am going to. Going to do what? Read it tomorrow. මම හෙට කියවන්නයි හිතුවේ.
එහෙම නැත්නම් මම තීරණය කළේ හෙට කියවන. එහෙම නැත්නම් මම හිතාගෙන ඉන්නේ හෙට කියවන. ওই මීනින් එක තමයි උතන තියෙන්නේ. මම ඩිසිෂන් එක අරගෙන තියෙන්නේ. තාම නම් කළා නැහැ. නමුත් හෙට වෙද්දි මම කියවන්නයි ඉන්නේ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඉතුරු සෙන්ටෙන්ස් එක like second example have you called නිමාලි? මේ ඔයා නිමාලිට කතා කරාද? ඒක කළා නැහැ. කළා නැහැ. තාම නැහැ. ඔයා දන්නා වචනේ තාම නැහැ. හැබැයි මම දවල් කෑම අරගෙනයි කතා කරන්න ඉන්නේ. තීරණය අරගෙන ඉවරයි. Are you going to put will? will දාලාද කරන්න යන්නේ? නැහැ. මොකද මේ ඔයා තීරණයක් ගත්ත අවස්ථාවක් නෑ නෑ. රේන්ජ් මුකුත් නෑ. මම නිකන් හිතුවා දවල් කාලේ වෙලා කතා කරන්න. මේ තීරණ ගැන going to දාලා කතා කරන්න හෙට ලෑස්ති වෙලා යන්න. I'll see you tomorrow. Have a good day.